Parmi nous. Okay. I would like to thank the organizers for inviting me to give this testimony this evening. I would like to acknowledge that there is at least one person in the room who worked with me on Capitol Hill in my congressional office, and that is Therese Shimanga. Stand up, Therese. I didn't exactly know what to talk about this evening because it's impossible for me to know as much about Congo as you do. But as the descendant of enslaved Africans in the United States, I can tell you that too many of my brothers and sisters in the United States, as well as me, we don't know from what part of Africa we come. And so we search for our identity. We are a rootless people. But it was your president, Laurent Kabila, who told me that Congo would always be my home. So I love Congo as much as you do. I was asked to begin my remarks by commenting on how it came to be that I was asked by Bill Clinton to go to Congo and attend a special meeting there. Well, it just so happened that I was involved in a very, very highly contentious campaign for re-election. And I was able to win that campaign. At the same time that I was involved in this campaign, events were unfolding. Sorry, that's English, yeah. Go on. Events were unfolding Les événements se sont déroulés in Congo. Au Congo. So I was able to see Alors j'ai pu voir what I thought was the ouster of Mobutu. Ce que je pensais était l'expulsion de Mobutu. And the revolution. Et la révolution. Well, I had waited for the revolution to come to the United States, and it never did. D'arriver aux États-Unis, mais qui n'est jamais arrivé. So this was the revolution that I was waiting for. C'était la révolution que j'attendais. I asked the State Department to please allow me to go. J'ai demandé au département d'État de me permettre d'y aller. To view the events in Congo. Voir les événements au Congo. And the State Department said no. Le département d'État a dit non. Well, the State Department telling me no was nothing new. Le fait qu'ils me disent non, c'était rien de nouveau. And so I went anyway. J'ai quand même été. Well, I kind of made a mistake. J'ai quand même fait une erreur. Because I hitchhiked my way to Congo. Elle a fait de voilà, autostop vers le Congo. On a plane that was filled with arms dealers and crooks and international criminals. Rempli d'armes et de trafiquants d'armes. But I got a chance to meet them and see them up close. Mais j'ai eu la chance de les rencontrer, de les voir de près. And later tell on them in a court in Spain. Et plus tard de les rencontrer et en parler d'eux en Espagne. Where we now expect that the judge will, in addition to the maintenant il est attendu que le juge 40 indictments that were given against the military officers of Paul Kagame will turn his eyes on the multinational corporations that are plundering Congo. 40
40 mandats d'arrêt vont être lancés contre les organisations internationales, les sociétés qui ont pris part dans le conflit. Well, anyway, when the representative of the United States who was in Quand le représentant des États-Unis, Lubumbashi told Laurent Kabila that Laurent Kabila, Cynthia McKinney wants to come and visit you, que Cynthia McKinney venait le visiter, the first question he asked was, did she win? La question qu'il a posée, c'était est-ce qu'elle a gagné? Because he had been watching this highly contentious campaign that was going on with me in the United States. De plus près. So I went there and I met J'étais là, Laurent j'ai Kabila, rencontré Laurent Kabila, and we formed a special nous bond. avons créé un lien I loved that man et j'ai aimé cet homme for what he represented pour ce to qu'il représentait, the aspirations of all of us who wanted pour toutes les aspirations que nous avons tous, Africa to be free. qui voulons que l'Afrique soit libre. And that's because as an African in the United Et c'est States, parce qu'en tant qu'Africaine aux États-Unis, I know that I will never be free until je sais Africa que is je ne free. serai jamais libre avant que l'Afrique ne soit libre. So I had made friends with Kabila, Je suis devenue amie avec Kabila and we would talk to each other on the et on telephone. se parlait au téléphone. In fact, Madeleine Albright at the time was Secretary of À State, l'époque, secrétaire d'État, and she had to call me to get Laurent Kabila's telephone number. appelé pour demander le numéro de téléphone de Laurent Kabila. Of course, I didn't give it to her because if she couldn't get it with the CIA and the FBI and all of that, it meant that he didn't want her to have it. Ce qui veut dire qu'il ne voulait pas qu'elle l'ait. And so then Alors à ce moment-là, President Clinton le président Clinton sought to use this special friendship, this special relationship a utilisé cette relation spéciale to the advantage of those who pull the strings of power in Washington, à D.C. l'avantage de ceux qui tirent les ficelles à Washington. Now, of course, I didn't know all of that until I arrived Évidemment, je n'en avais aucune idée jusqu'à in Congo. au Congo. And that's when I saw the plan unfold. Et c'est là que j'ai vu tout le plan. This is the first time I'm speaking about this publicly. C'est la première fois que j'en parle en public. And basically, they wanted me to sit there and smile Ils voulaient que je m'asseye et je souris and place a kind of pressure on Laurent en mettant une pression sur Laurent so that he couldn't say no. pour qu'il ne puisse pas me dire non, me refuser quoi que ce soit. So I went there and I smiled, Alors j'y étais, j'ai souri, but Laurent Kabila said no. mais Laurent m'a dit non. And it was shocking and it was stunning to the people who were in the room. Vraiment renversant pour tous ceux qui étaient dans la pièce. A particular moment of pride for me Un moment spécial qui me rend fière came when Kabila said that he needed to discuss avait besoin de discuter this particular proposition with his cabinet. il avait besoin de discuter cette proposition spéciale avec son cabinet, les membres de son cabinet. And the arrogant whites who were in the room from the United States Les blancs arrogants qui étaient dans la pièce, qui venaient des États-Unis, laughed at the idea that he would have to discuss anything with his ont ri, cabinet. se sont moqués de lui à l'idée qu'il aurait à discuter quoi que ce soit avec son staff. Well, he just so happened to have many of his cabinet members in the Et room. il se trouve qu'il y avait pas mal de ses collaborateurs dans la pièce. And so he broke out into another language. Alors il a commencé à leur parler dans une autre langue. It wasn't Lingala, C'était pas du Lingala, wasn't Swahili, c'était pas du Swahili. and the room began to whisper Et toute la pièce a commencé à murmurer all of these very smart, intellectual, powerful white people et tous ces intellos blancs puissants didn't know what Kabila was saying. n'avaient aucune idée de quoi il parlait. And they were asking all of us who were sitting on the U.S. side, À nous tous du côté des Américains, what's he saying? qu'est-ce qu'il raconte? What language is that? Quelle langue est-ce que c'est? Nobody knew. Personne ne sait. And then
after the deliberations, Kabila said that la délibération, Kabila a dit the cabinet instructs me to say no. le cabinet m'ordonne It was wonderful. C'était vraiment merveilleux. génial. It was, my presence in the room had nothing to do Ma présence dans la pièce n'avait rien à faire with him feeling pressured because he knew I was on his side. avec lui, avec le fait qu'il se sente pressé puisqu'il savait que j'étais de son côté. Well, an interesting thing happened after that. Une petite chose intéressante s'est passée par après. Because if you'll recall, it was Bill Richardson C'était Bill Richardson who had been sent qui avait été établi to perform this negotiation. pour mener la négociation. And Bill Richardson Bill Richardson instructed the State Department representative a donné comme ordre aux représentants du département d'État to lie de mentir in the press release and say that Kabila had agreed. durant la conférence de presse et de dire que Kabila avait accepté. Well, I'm glad that we do still have some people Je suis contente qu'il y reste encore des personnes in the United States who have integrity. qui ont de l'intégrité. That State Department representative Ce représentant du département d'État was Joe Wilson. était Joe Wilson. And I don't know if you've been following U.S. Et je ne sais pas politics, si vous avez suivi la politique, but his wife mais son épouse is Valerie Plame, est Valerie Plame. who was outed later in the Bush Il administration a été renvoyé plus tard Par l'administration Bush. par l'administration Bush as a CIA operative en tant que Agent de la CIA. who was tracking uranium qui and en fait était à la recherche de l'uranium, nuclear information l'information nucléaire that was being transferred from the qui United était States transférée through another country, Des États-Unis vers un autre vers pays. un autre pays eventually finding its way to Israel. et finalement arriver en Israël, pour arriver en Israël. So that is how I came to be named On m'a nommé as this envoy to Congo. envoyé spécial pour le Congo. The relationship with Kabila La relation avec Kabila was very close, as I said. était assez intime, comme je vous l'ai dit. And that's when I knew something was strange, C'est là que j'ai remarqué que quelque chose était bizarre when I had the opportunity to meet Joseph. quand j'ai eu l'opportunité de rencontrer Joseph. I get really emotional. I almost Je suis vraiment devenue émotive. almost started crying in here J'ai failli vraiment pleurer to see your faces. à voir vos visages. I know you love your country, Et je sais que vous aimez votre pays. and I love you because you love Et your je vous country. aime parce que vous aimez votre pays. And to see this kind of a turnout Autant de personnes, is so moving to me. c'est vraiment émouvant pour moi. But I know that you need more than my Mais je sais tears. que vous avez besoin de plus que mes larmes. You need a change in U.S. policy. Vous avez besoin d'un changement dans la politique américaine. But anyway, I'm crying. I am crying Je pleure. uncontrollably, crying when I first met Joseph. Quand j'ai rencontré Joseph pour la première fois. And I told him that Et je lui ai dit I loved his father, que j'aimais vraiment son père. and Et Joseph didn't react. Joseph n'a pas réagi. He didn't react at all. Il n'a eu aucune réaction. I'm a woman, he's a man. You would Une think femme, il he would at least hug me and say, pourrait au moins serrer dans ses bras pour me dire it's okay, it'll be all right. tu sais, ça va aller. But there was nothing. Mais rien du tout, il n'a rien fait. So later, when I learned the truth about Joseph, I understood why. Plus tard, quand j'ai appris la vérité à propos de Joseph, j'ai compris pourquoi. Shortly before Laurent was murdered, Peu avant le meurtre de Laurent,
He called me about a woman Il m'a